Hi Sudan, this is Sukumar here. Now we see about another formula for electric potential energy difference. Electric potential energy difference, otherwise you can say electric potential energy, it is represented by del U is equal to Q dash into del V. Q dash test charge, del V electric potential difference. From this expression you find out value for del V. Del V is equal to del U divided by Q dash. If substitute value for Q dash is equal to 1 coulomb, then we get del V is equal to del U. It means that electric potential energy difference or electric potential energy per 1 coulomb charge, then we get electric potential difference. Next we see about particular definition for electric potential. Define electric potential, very important 2-mark question. First of all, we select a point charge, static charge plus Q. It is placed at point O. This charge produce an electric field around it within the electric field region of charge plus Q. Next you select a point P. At this point we brought to a test charge Q dash. So test charge Q dash, it is nothing but plus 1 coulomb charge. Test charge Q dash, it is equal to plus 1 coulomb charge. It is moving from infinity distance to that point P. Point P, where it is located, electric field region of charge plus Q. So test charge Q dash is equal to 1 coulomb positive charge moving from infinite distance to that point P. Some amount of work is done there against the repulsive force. So test charge Q dash moving with the constant velocity from infinite distance to that point. Some amount of work is done there against the electrostatic force of repulsion within the electric field region E vector. Then we get electric potential value. Follow this formula 1.31. Next very important point, electric potential at point B, express number 1.31 depends on which factor. Express number 1.31 electric potential at a point P depends on which factor. It is depends on only the value of electric field of source charge plus Q. plus Q அந்த source chargeோட electric field depend பண்ணி தான் electric potential at a point P, அதாவது express number 1.31 இருக்கும். Next express number 1.31 electric potential at a point P independent of the value of electric field of test charge Q dash. Q daஷ்ங்கிற டெஸ்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை டிபெண்ட் பண்ணிடலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ எக்ஸ்பிரஸ் நம்பர் 1.31 இருக்காது. நெக்ஸ்ட் a test charge Q dash moving from infinity distance to that point P with constant velocity, we providing external force on the test charge. We cannot providing kinetic energy to the test charge. This one is very important thing. Next electric potential difference. Electric potential difference unit is voltage. Electric potential unit is volt, or another unit for electric potential joule per coulomb. This one is very important. Next how we find out electric potential due to a point charge, express number 1.31. how we get this expression? V is equal to minus integral P to infinity E vector dot dr vector, express number 1.31. how we get this expression? Next I derive. Here you select a point charge plus Q, static charge. You follow this figure 1.23. This static charge produce an electric field around it within the electric field region of charge plus Q. Next I denote a point P at the distance of R. Next unit positive charge, test charge moving from infinite distance to that point P. Some amount of work is done there against the repulsive force. You follow this figure. I represent arrow mark. Infinite டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து Q daஷ்ங்கிற டெஸ்ட் சார்ஜை நாம என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 கூலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் Q daஷ்ங்கிற டெஸ்ட் சார்ஜை நம்ம இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து Pங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரோம். சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டன் தர் அகைன்ஸ்ட் த repulsive force.
This work done is equal to electric potential at a point B. V is equal to integral R to infinity minus E vector dot dr vector. Here what about E vector? The electric field value of source charge plus Q. Source charge plus Q oda electric field value adoda vector representation da E vector. You substitute value for E vector in expression number 1.32. Then we get V is equal to minus 1 divided by 4 pi epsilon naught integral R to infinity Q divided by R square R cap dot dr vector. Here dr vector is equal to dr into R cap. Also R cap dot R cap is equal to 1. Then finally we get V is equal to minus 1 divided by 4 pi epsilon naught integral R to infinity Q divided by R square into dr. We can be simplify this expression number 1.32. Further simplification we follow. Substitute E vector. Already you know about E vector. Source charge, its electric field value E vector. Substitute here. We follow further simplification. Then we get V value finally here. After simplification, it means that after we follow integration, implement the integration, then we get V is equal to 1 minus 1 divided by 4 pi epsilon naught Q into minus of 1 divided by R upper limit R lower limit infinity. Substitute limit value here 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R. Here we get, so final expression 1.33. Here we get this one is final expression. Very important 3 mark question. Derive electric potential due to a point charge. This one is very important 3 mark question. V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R. 1.33 final expression. Here we get, from this expression we get few number of conclusion. Conclusion number 1, suppose if we select source charge positive charge, நம்ம source charge positive charge select பண்ணிட்டோம்னா its electric potential value V greater than 0. அதோட electric potential value V greater than 0 இருக்கும். suppose you select a source charge negative value எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட electric potential value minus 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R நெகட்டிவ்ல இருக்கும். அடுத்தது description of motion of the object using concept of potential or potential energy, the simpler than that of using concept of field. It means that motion stateல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ல சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள் இருந்ததுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட மோஷன் ஸ்டேட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நாம் அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளோட ஃபீல்டை எடுத்துக்கிறத விட அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நாம் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். மோஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் அதோட மோஷன் ஸ்டேட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நாம் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறது ஈஸி அப்படிங்கிறத இந்த செகண்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க. இதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். ஓகேவா? ரைட். Next, from the express number 1.33, we follow few number of special cases. You understand about few number of special cases. Potential due to positive charge decreases as the distance increases. அதாவது டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜோட பொட்டன்ஷியல் டிக்ரீஸ் ஆகும். சப்போஸ் யூ செலக்ட் ஏ நெகட்டிவ் சார்ஜ், டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் இட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். நெக்ஸ்ட் எய்தர் யூ செலக்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன் எக்ஸ்பிரஷன் நம்பர் 1.33. You substitute value for R is equal to infinity, then its electric potential value V is equal to 0. பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தாலும் சரி அதோட எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் உரிய ஃபார்முலாவில் டிஸ்டன்ஸ் R is equal to இன்ஃபினிட்டின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ வியோட வேல்யூ அந்த சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ 0 ஆகும். திஸ் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். ஏற்கனவே நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கீங்க. ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் ரீஜனுக்குள்ள மாஸுங்கிறது ஹையர், அதாவது ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் ரீஜனுக்குள்ள ஒரு மாஸுங்கிறது எப்படி ஈஸியாக எப்படி மூவ் பண்ணலாம், மூவிங் ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் ஆஃப் ஹையர் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் டு எ பாயிண்ட் ஆஃப் லோவர் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல். அதாவது வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வாட்டர் ட்ராப்லெட்லாம் மேலேருந்து ஏன் கீழே ஃபால் டவுன் ஆகுது அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ சிமிலர்லி எ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் move easily from a point of higher electrostatic potential to lower electrostatic potential. அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை ரொம்ப ஈஸியாக நாம் மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி மூவ் பண்ணலாம்,
ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ், அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ், a point of higher electrostatic potential to lower electrostatic potential. Similarly, a negative charge also easily we can be moved from lower electrostatic potential to higher electrostatic potential. பாருங்கள், இப்போ நம்ம பார்த்ததுக்கெலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். அதாவது மேலே நீங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்டில் படித்தது தான். இப்போ அடுத்தது பாருங்கள், +Qங்கிற ஒரு சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அந்த +Qங்கிற சார்ஜிலேருந்து PQRங்கிற 3 நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் நோட் பண்ணிட்டாங்க. ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலை கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. VP, VQ, VR, VP greater than VQ, VQ greater than VR. அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு +Q' பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த +Q' பாசிட்டிவ் சார்ஜை எப்படி மூவ் பண்ணுறது ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, +Q' சார்ஜ் மூவிங் ஃப்ரம் ஹையர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல். அங்கே பாருங்கள், +Qங்கிற சார்ஜிலேருந்து PQRங்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு VP greater than VQ, VQ greater than VR அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல Q' ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஈஸியாக மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது -Qங்கிற சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இந்த -Qங்கிற சார்ஜிலிருந்து 3 நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் PQRலாம் நோட் பண்ணியாச்சு. அங்கே எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல -Qங்கிற சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல +Q' டெஸ்ட் சார்ஜை எப்படி நம்ம மூவ் பண்ணுறது ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, +Q' டெஸ்ட் சார்ஜ் மூவிங் ஃப்ரம் ஹையர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல். செகண்ட் ஒன்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க. அடுத்து தேர்ட் ஒன் பாருங்கள், +Qங்கிற சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த +Qங்கிற சார்ஜிலேருந்து PQR அப்படின்னு ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிவிட்டு அங்கே -Q' சார்ஜை எப்படி ஈஸியாக மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தேர்ட் ஒன்றில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃபோர்த் ஒன்றில் பாருங்கள், -Q' சார்ஜ் அந்த இடத்துல எப்படி நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ணலாங்கிறதெல்லாம் அங்கே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்படியே டயக்ராம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் எ பாயிண்ட் P டியூ டு கலெக்ஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் எ பாயிண்ட் P டியூ டு கலெக்ஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் எ பாயிண்ட் P டியூ டு கலெக்ஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் Q1, Q2, Q3 etc. Qn. It is equal to sum of the electric potential due to individual charges. Sum of the electric potential due to individual charges. அப்போ நம்ம n நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த n நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸோட டோட்டல் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ Pங்கிற பாயிண்டில் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணுறோம். யூ ஃபாலோ த டெரிவேஷன் பாயிண்ட், அதாவது யூ ஃபாலோ த டெரிவேஷன் பார்ட் 1.34. V total is equal to KQ1 divided by R1 plus KQ2 divided by R2 plus KQ3 divided by R3 etc. Here we find out the electric potential due to individual charges. We find out electric potential due to individual charges. So finally we get 1 divided by 4 pi epsilon naught summation I1 to n Qi divided by Ri, Qi divided by Ri. Finally we get this expression number 1.34. Here what about R1, R2, R3 etc. Rn? They are distance of charge Q1, Q2, Q3 and Qn respectively from the point. You follow the figure 1.25. So here only I find out electrostatic potential due to collection of point charges. It is equal to sum of the electric potential due to individual charges. Electric potential at a point P due to collection of charges, it is equal to electric potential due to individual charges. Here I find out. You follow this figure. Okay, next. Okay, once again we revise about this topic, electric potential due to a charge +Q at point P. First of all, I select a point charge +Q. This one is produce an electric field around it. Next, I denote a point P, electric field region of charge +Q. At this point, we find out electric potential due to charge +Q. Point P placed how much distance from the charge +Q, r distance. Next, a unit positive charge moving from infinity distance to that point P. Some amount of work is done there. A unit positive charge moving from infinity distance to that point P. Some
amount of work is done there against the repulsive force. This work done is equal to nothing but electric potential due to charge plus q. Vp is equal to Vp infinity. Here minus integral r to infinity E vector dot dr vector. Here I represent infinity. So unit positive charge moving from infinity distance to that point P. Point P place how much distance or distance from the charge plus q. Next, here from this from above expression, what about E vector? Its magnitude value k q divided by r square. It is nothing but source charge plus q. Plus qங்கிற source charge ஓட vector representation தான் E vector. அதோட magnitude value k into q divided by r square. அப்ப E vector அப்படிங்கிற அந்த source charge ஓட vector representation, அதாவது source charge ஓட electric field ஓட vector representation நீங்க இங்க substitute பண்றீங்க. இங்க dr vectorங்கிறது nothing but dr into r cap. r cap into r cap value 1 ஆகும். ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா minus kq integral r to infinity r power minus 2 into drன்னு கிடைக்கும். Already you know integral x power minus 2 into dx, we can be follow minus x power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. By following this formula, here we get this expression. Next, electric potential at a point P due to charge plus Q, Vp is equal to, further we follow simplification applying upper limit and lower limit. Finally we get this expression 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R. So this one is a very important expression, electric potential due to charge plus Q at point P. Very important 3-mark question. Also we follow some other method also here to find this expression. We follow some other method. What are the another method? Here above expression you substitute value for k. E value, its magnitude value, E magnitude value calculate பண்ணுறப்ப அந்த இடத்துல உடனே கேக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணியும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்சியல் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஆல்சோ அனதர் மெத்தட் ஒர்க் டன்னா கால்குலேட் பண்ணுறீங்க. ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு Q இன்ட்டு V. ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு Q இன்ட்டு V, சார்ஜ் இன்ட்டு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ். இந்த மாதிரி அனதர் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். அது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கங்க. இங்கே புக்கில் உள்ள சிலபஸ் பிரகாரம் டெரிவேஷன் பார்ட் என்ன, எலக்ட்ரிக் பொட்டன்சியல் டியூ டு சார்ஜ் ப்ளஸ் Q அட் point P, how we find out about this expression அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. திஸ் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, once again we revise about this topic. The electric potential at a point P due to collection of charges Q1, Q2, Q3, etc. Qn, it is equal to sum of the electric potential due to individual charges. Already you know. Here I select n number of point charges Q1, Q2, Q3, etc. Qn. Charge Q1 placed how much distance from point P, R1 distance. Charge Q2 placed how much distance from point P, R2 distance. From point P, charge Q3 placed how much distance, R3 distance. So first I find electric potential due to charge Q1 at point P. Charge Q1 placed how much distance from point P, R1 distance. So its electric potential value K Q1 divided by R1. Next, charge Q2 placed how much distance from point P, R2 distance. Its electric potential value K Q2 divided by R2. Finally, charge Q1 placed how much distance from point P, Rn distance. So its electric potential value K Qn divided by Rn. So all the charges, their electric potential value individually we find out, add all the values, then we get total electric potential value. You follow this expression, final formula. Here I find out electric potential due to collection of point charges, n number of point charges oda total electric potential value inga na calculate pannirken. You follow this figure. Once again we revise about electrostatic potential energy or electrostatic potential energy difference. Once again we revise. 3 coulomb charge moving from point B to A. At point B, 3 coulomb charge, its electric potential energy value 30 joule. At point A, 3 coulomb charge, its electric potential energy value 15 joule.
At point B, electric potential value 10 volt. At point A, electric potential value 5 volt. So we find out UB value and UA value, then we get work done. That's a 3 coulomb charge moving from point B to A. How much amount of work is done there? 3 coulomb charge moving from point B to A. How much amount of work is done there? Work done is equal to UA minus UB. UA nothing but electrostatic potential energy at point A of 3 coulomb charge. UB nothing but electrostatic potential energy of 3 coulomb charge at point B. We find out difference between UA and UB, then we get amount of work done. 3 coulomb charge moving from point B to A. How much amount of work is done there? Here we find out 15 minus 30 volt, then we get minus 15 minus 30, then we get finally minus 15 joule. Then we get finally minus 15 joules. So once again we remember about electrostatic potential energy or electrostatic potential energy difference. Also you remember about electrostatic potential difference, all the cases once again you remember from the example. Now you understand how we find out electrostatic potential energy, or how we find out electrostatic potential energy difference also here. Next page number 75, question number 10. Define electrostatic potential. Very important 2 mark question. Define electrostatic potential. Question number 10, very important 2 mark question. Page number 75, book back 2 mark question, very important. Next page number 76. Question number 7, long answer. Question number 7, derive an expression for electrostatic potential due to a point charge. Long answer question number 7, page number 76. Very important 3 mark question. So all of you write home test. இந்த 2 mark 3 மார்க்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹோம் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஒரு 2 மார்க் 3 மார்க்கு ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் படித்து எழுதி பாருங்கள். ஹோம்ஒர்க் செக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே.